This is not what he loves to do, though it puts food on his table at the end of the day. Joseph Mungai ended up in the boda business faithfully after having undergone a 5-year training at the National Youth Service College in Gilgil, hoping to secure a golden opportunity in the Kenyan forces, a dream that was never to be. The Kenyan National Youth Service, which was established in Kenya in the 60s, is mandated to train the youth in technical and vocational skills in order to facilitate their engagement later in the national economy. NYS recruits also acquire paramilitary training and are absorbed into the police or the armed forces. However, the greatest challenge has been the absorption of the NYS servicemen into various disciplined services like it happened to Joseph. Kiangalia kwa hii picha, yes, hata wewe kwa maid zako, unaona, now this one is, they are trained soldiers. But even if they are trained soldiers, now where are they? What are they doing? You'll find him riding a motorcycle, tamaking, fighting the life. It's very painful to get someone, this clown, by the time you see someone having a crown on his head, you opt to respect that man. After having been issued with a discharge certificate from the NYS camp 4 years ago, Joseph was back to the village, a jobless man, not knowing where to start a new chapter in his life, that of job seeking. Hiyo ndio ile kitu hata saa zingine nikiwa tu hapa nione maybe hata kitu imetajwa tu kwa news kuhusu polisi, askari yote, jeshi yetu imefanya nini. Hiyo kitu anga maidi zangu zina capture na ninakibilia pale, kwanza naangalia ni nini inaendelea pale. Lakini at the end of the story pale unajipata mimi labda machozi tu inatiririka tu hapa nikitazama tu ule soja pale venye amekaa tu pale, venye ako armed, ako pale ametiari kwa kazi. Sasa mimi najiwaza tu a lot of question mark, najiuliza why not me? He painfully narrates how some of his colleagues in the NYS camp were absorbed into the Kenyan forces and are now prosperous family men, a thing that humiliates him whenever he bumps into them. For instance, huyu jamaa aitwa Shem. Shem saa hii ni mwanajeshi. Sasa nikienda nikutane tu na yeye, hiyo tu roho yani ya kuwa ambapo why not me? Why others? Why not me? Mwingine hapa anaitwa Osman, alikuwa kopla yangu. Saa hii alijiunga na kikosi ya IP. Mwingine naye hapa pia alijiunga na kikosi ya IP. Kiangalia ni mtu kama huyu anaitwa Ngomongo, pia na yeye chill ndio huyu alijiunga na kikosi. Kiangalia mtu kama huyu anaitwa Hamisi, mtu Coast nasikia pia yeye alijiunga na kikosi. So unapata katikati ya hii picha 80% of all those people they get job. Why not me? Months have turned into years and nothing has been forthcoming for the father of one as he knocks on one door after another in government offices to try and explain his case. He is often turned away in the most humiliating ways, maybe because his hard-earned crown is no more, but a face desperate for a listening ear. Kitu ya kwanza Mr. Kenyatta, kama ni huko kwetu Gatundu, ofisi yake kuna wala watu wanakuanga huko. Au ni watu hata wanijui, hawataki hata wakiniona tu ni shida gani, sema unataka nini, unaget. Huwezi patana na mheshimiwa, unaona, huwezi pata hiyo time, kwa wanaona klasi yangu sifai kukutana na nani, na mheshimiwa. His house safe is full of certificates obtained from the NYS College in Gilgil. Joseph has trained in first aid, foot drill, parade, the NYS Act, firefighting, physical training, sports, family life education, hygiene and discipline in general. He was also posted to NYS Yatta Field Unit for a nation-building program for a period of 2 years and thereafter offered a masonry course at the NYS Building School in Gilgil. Mimi mwenyewe nimefanyia serikali kazi miaka 2 bila malipo. Nimechimba mitalo huko Yatta Canal, mnasikianga Yatta Canal. Nimelima serikali, shamba ya serikali na tinga nikisaidia mimi mwenyewe bila malipo.
So nikiona mbunge akisimama kuhusu the youth, kwangu hasemi kitu. Sometimes the thought to destroy these certificates fills his mind, since so far they have been useless in his life, but a second thought always stops him. Kiangalia mtu kama huyu ni wa kwetu nyumbani kabisa. So mimi saa zingine naweza toa hizi stakabadhi zangu zote na ziweka, ukiangalia tu I have a lighter here. An Englishman says, if you can't beat them, join them. There is no need of me kila wakati naona hizi certificate zangu. What the need of? Sikuliangi hizi certificate. Nilipoteza wakati wangu kwenda NYS hiyo miaka yote. The 31-year-old is only bitter with the government as he cannot account for the 5 years he spent under the scorching sun in Gilgil, toiling tirelessly with an assurance to join the Kenyan forces at the end of the training. Kupata uhuru ni kama kupata hii kilauni. That's what I know. You must fight and work hard kupata hii kilauni. Okay, kama serikali ilikuwa inanipeleka huko nipate ya kwamba it is just like a story to narrate to my people, to my son or to my family or to other people, weren't good. So najua wambunge wetu wamesoma. Waende watafute kitabu moja inaandikwa by SN Gobia inaitwa A Curse from God. A Curse from God by SN Gobia. Waende wasome, they'll understand what did I mean when I had this my picture like, and also this my certificate like this. His boda has become his greatest source of income from a center location in Roysambu. His colleagues address him as a soldier since his outstanding character tells it all. Ni mtu alikuwa ametoka mahali, kwa sababu hata tukiangalia zile acts zake hata kazini anakaa karau, unaona? Yani zile behaviors za askari, unaona? Sasa ndio sisi tukamuita soja, lakini baada ya kumchunguza sika marafiki wake tukifanya kazi, unapata kuna stories anatupatia. Mimi nilikuwa kwa NYS, nimekuwa trained mambo kama hiyo. But as they say, he easily sinks into thoughts, maybe thinking about his fruitless past. Ana familia na nini, sasa ndio at least serikali angalia watu kama hawa, ndio watu wanarudi kugeuza mawazo yao, unapata amekuwa mtu mbaya. Lakini kabla hajafikia pale, at least dream yake ikikuwa iko sawa, atakuwa ni mtu mzuri yani. Once in a while, the boda operator come police officer reminds himself how to march, an indication that his passion is still so much alive. Even if I will die, even right now, what I believe, I'll die like a soldier. Following the president's directive in 2007, over 10,000 NYS servicemen and women have since been absorbed in various disciplined services. Joseph represents scores of youth who have undergone training to completion in government-initiated projects but are still jobless and desperately seeking jobs in the same government offices unsuccessfully. Even with so much regret in his heart after joining the National Youth Service, Joseph Mongai still hopes that one sweet day his dream of joining the Kenyan forces will come true. Carol Kinyugo, GBS.